Did you miss us? We sure missed you. And now we are back with a bang. The chill is here to stay. Biggest knockouts, boldest entrances, craziest upsets, loudest crowd, baddest diva, undisputed champion. South Asia's #1 K1 Fight League comes to South Asia's largest entertainment hub. This is KFL at Cinnamon Life, City of Dreams. Friday, 25th July, 7 p.m. onwards at Cinnamon Life, Colombo. Call 076 000 3232 or book tickets on the My Table app. Hello, ball on the classic, let it go. Night, go. Oh, I'm a capilla pen, office second to go. Night, go. That was summer refreshment, the train, got to go. Night, go. Saratama, enjoy, get on the body, you gotta go. Night, go. Black Night Go, hair gel and cream. You think it'll go, ekak. Whenever the summer that this hello. Good afternoon. We are live from the Impact Lab studio, and we are here today to chill with you and discuss ඊයේ වෙච්ච දේවල් ගැන. ඔක්කොම කලින් රසල් සුබ සන්ධ්‍යාවක් නෑනේ. සුබ මධ්‍යහ්නයක්. ටී ටයිම් එකේ වතුර බොන්න ගන්න. Hello. Let's cut to the chase. Sri Lanka versus Bangladesh happened. Test series was a 1-0. Sri Lanka taking that home. The ODI series was 2-1. Sri Lanka taking that home. T20s first match එක දුන්නා රම්පෙට පොරි හැලෙන්න නිකන් ගැහුවා හොඳ ගහලා. මාර මොමන්ටම් එකක් තිබ්බා. පස්සේ දඹුල්ලේ ගියා. දඹුල්ලේ ගිහලා ඉතින් එහාට වෙච්ච දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඒ මොමන්ටම් shift එක කොහොමද රසල් උනේ? ඉතින් ඉතාමත් කනගාටු සීරීස් එකක් මට නම් මේ ඒ වගේ ස්ට්‍රෝං පොසිෂන් එකක ඉඳලා ඊට පස්සේ අනිත් ටීම් එක හැරිලා බංග්ලාදේශ් වගේ ටීම් එකක් හැරිලා අපිට රිදෙන්න ගහන එක හිතා ගන්න අමාරු දෙයක්. මම බංග්ලාදේශ් වගේ කණ්ඩායමක් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මේ ටුවර් එකට එනකොට මේ ඒගොල්ලන්ගේ performances UAE ට පරාද වෙලා ආවිලා තිබ්බ T20 වල ඇමරිකා USA එකට පරාද වෙලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ බැටිං හරි බෝලිං ඔප්ෂන්ස් තිබ්බට මේ එහෙම ස්ට්‍රෝං ටීම් එකක් කියලා කියන්න බෑ. ලෝක වටේ යන අනිත් ටීම්ස් එක කන්සිඩර් කරනකොට මට මේ සීරීස් මේ ටුවර් එකම 2-0 3-0 3-0 තමයි තියෙන්න තිබ්බේ. හැබැයි මෙච්චර අපි සීරීස් දෙකක් මේ ටෙස්ට් එකයි ODI සීරීස් එක දින්නට මම හිතුවා අපිට ඊට වඩා රිසල්ට් එකක් අපේ ෆේවර් එකට ගන්න තිබ්බා කියන එක තමයි. ඒක තමයි මම මැච් එකට කලිනුත් කිව්වේ අර කන්සිස්ටන්සි එක අපිට ඒක දිගටම අචීව් කරන්න බැරි එක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි හොඳ ක්‍රිකට් ගහනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කණ්ඩායම මැච් එක දීලා යයි, ඒගොල්ලෝ වැටිලා ඉවරයි. එහෙම කියන අදහසකින් ගහනවා වගේ තමයි මට කාලයක් තිස්සේ ඒක දැනුනේ. අපි අවස්ථාවන් තියෙනවා. There are moments in a game, test match or whatever that you need to win, where you have to be ruthless. ඒ කිලර් ඉන්ස්ටින්ක්ට් එක තමයි අපිට නැත්තේ. ඒ ඉන්ස්ටින්ක්ට් එක ආවා කියන්නේ අපි හැම වෙලේම අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට හරි අමාරුයි අපිට
ඔපොසිෂන් ටීම් එකකට අපිත් එක්ක මැච් එකක් දිනන්න. ඒ ඉන්ටෙන්සිටි එක අපිට තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. මට මතකයි සනත් ජයසූරිය කියලා තිබ්බ මේ ෂෝ එකේම කීප සැරයක්ම බැටුච්ච ගමන් බෙල්ල පාගලා වැඩේ කරගන්න ඕනේ. ඔව්. ඒක මෙතන උනේ නැති ඒ පාඩක්. කවුරු වුණත් අනිත් ටීම් එක එච්චර ස්ට්‍රෝං නැති වුණත් හරි හොඳ ටීම් එකක් වුණත් අර අවස්ථාව හම්බුනම අපි ගේම් එක උඩ ඉන්නකොට ඉවර කරලා දාන්න ඕන. නැගිටින්න දෙන්න නරකයි. අපිට ඒ හැකියාව නැහැ. අපි හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නකොට හරි වැඩේ කරා දැන් ඔක්කොම හරි මේගොල්ලෝ මැච් එක පෙරදිලා යයි. එහෙම මෙන්ටැලිටි එකට යනවා කියලා තමයි මට ගොඩක් දුරට හිතෙන්නේ. වෙන දෙයක් වෙච්ච දෙයින් අපේ ෆේවර් එකට දැන් අපි ඉස්සරහා ඉන්නේ ඔහේ යන් එහෙම අදහසකින් ගහන එක තමයි ප්‍රෙෂර් එක කැරකුණාම හරි අමාරුයි ඒක හැන්ඩල් කරන්න එක මැනේජ් කරන්න. Would you say it was complacency? Would you say it was just going through the motions? What was it? It's a case of going through the motions when complacency creeps in. Right. Samalata, you look at teams, whoever it is, you got to put them down. You got to win those moments and stay ahead of the game. Pressure is a funny thing, and however good you are, we say life is about pressure, handling pressure. Same with sport. Yeah. But you don't want that. You thrive in that, but ideally, when the pressure is on, it does strange things to you. So that's what you need to guard against. And I think, however talented these boys are, that's why you see them suddenly give some unbelievable performances. You wonder, where did this come from? And then the next day they're extremely ordinary, which is quite sad. It messes you up a little bit. Let's go back. I'm going to keep going back to Dambulla because I feel a momentum shift happened in Dambulla, right? And also Litton Das just staying there, nudging those ones and twos and slowly getting to the score that he got. Yeah, so if you go to Dambulla, going to Dambulla, the way we were playing, the third ODI and the first T20 international, after losing the second one, we again found a rhythm. We found a way to play, and it just didn't seem like Bangladesh would have a chance. That's what it looks like on paper. Before the game, that's what it feels like. But still, game එකට ගියාම අපිට කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. අපි හැම අඩියම බලලා ඉස්සරහට තියන්න ඕන. අපිට අයිතියක් නැහැ මැච් එකක් දිනන්න. අපිට අයිතියක් නැහැ 100ක් ගහන්න. අපි එෆර්ට් එක දාලා process එකක් තියෙනවා. තමාගේ වාගේ process එක වෙනස්, මගේ process එක වෙනස්, කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ වෙනස්. ඒ තමන්ගේ process එක දිගටම high standard එකක maintain කරන්න තමයි focus එක තියෙන්නේ. එතකොට තමයි හැමදේම 100%ක් හරියන්නේ නැහැ. but වැඩි දුරට තමාගේ ෆේවර් එකට actions ටික results දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ feelings එනවා match එක. දැන් අපේ team එක on paper බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම මං කිව්වා වගේ ඒගොල්ලෝ පෙරදිලා තියෙන ගහපු ක්‍රිකට් ගහලා මෙහෙට ආපු ලංකා කණ්ඩායම මේගොල්ලන්ට කොහොමදත් දිනනවා. ඒක තමයි feeling එක. හැබැයි අපි අපේ standards high standards maintain කරේ නැත්නම් අනිත් පැත්තට වැඩේ කැරකෙනවා. ඒක තමයි මෙතනත් වුනේ. ඉතින් දඹුල්ලට මැච් එකට යනකොට ඇත්තටම අපි නුවර ගැහුවා වගේ ගැහුවා නම් ඒ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට chance එකක් නැහැ. අපි හොඳට පටන් ගත්තා. ඔව්. ෆීල්ඩින් නියම level එකක් තිබ්බා. හැබැයි ඊට පස්සේ එකපාරට middle overs වලින් ඉඳන් ඩිටන්ඩාස් සහ රිඩොයි ඒගොල්ලෝ එන ගියේ. ඒගොල්ලොත් මේ කොහෙට හරි යන් කීයක් හරි ගහගමු ඒ මෝඩ් එකේ හිටියේ. ඊට පස්සේ එකපාරට අපේ ෆීල්ඩින් වැටුණා පැත්තකට. මොකද ඊට පස්සේ අන්තිම ඕවර්ස් ටිකේ ලිටනුයි ශමිමුයි සෙට් වුණා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ගේම් එක සෑහෙන දුරට ගියා අපේ අතින්. I felt sorry to interrupt. I just felt කිව්වා වගේ අර දෙන්න අපි කොහාට හරි යන් කියලා තමයි ගැහුවේ. කීයකයි ස්කෝර් එකක් දාමු කියලා ගැහුවේ ඒගොල්ලෝ. එතනින් එහාට ඩිෆෙන්ස් මම වට නම්බර්ස් ටිකකුත් දුන්නා නම් නුවර බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම 154යි ගැහුවේ. ඔව්. 12 වෙනි ඕවරේ 87යි. දම්බුල්ලේ 12 වෙනි ඕවරේ 80යි. ඔන්න වෙනස. ඉතින් අපි අර නුවර මේගොල්ලන්ට ගහන්න බෑ මේගොල්ලෝ කොහොමවත් යන්නේ එකක් නෑ කියන එකෙන් ඔහේ රයිට් මේක කරගෙන යන් කොමටක් ගැහුව කොහෙට ගැහුවත් 130යි 140යි 150යි අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් කියන
මෝඩ් එක ආවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. එතන තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඩ්‍රොප් වුනේ. හැබැයි දෙන්නෙක්ට වැදුනා ගේම් එක ගියා. හරියට හරි. මෙන්න තමයි වදින්න තියෙන ඉතින්. දැන් let's come to the batting. Right. ඔක්‍රම කලින් පැතුම් නිසා. Fantastic test series. The white ball wasn't as promising. ඔව් ඒක තේරුම් ගන්න ගොඩාක් අමාරුයි. one days total failure. ආයේ T20 වල මේ නුවර මැච් එකේ හොඳට බැට් කරා. අනිත් දෙකේ දැන් කොළඹ එකේ 45ක් 47ක්ද ගැව්වා. හැබැයි ඒක ස්ක්‍රැචි. රිද්ම් එක තිබුණේ නැහැ. ඒකත් වෙන්නේ මයින්ඩ් සෙට් එක. ටෙස්ට් මැච් වලට ගහනකොට අපි ගහන බෝල තියෙනවා, ගහන ලයින් තියෙනවා, ෆීල්ඩ් එක වෙනස්. අපේ අප්‍රෝච් එක, අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක එක විදිහකට තියෙනවා. වන් ඩේ එකට ආවම පොඩ්ඩක් ලූස් වෙනවා මේ මයින්ඩ් සෙට් එක. because ෆ්‍රීඩම් එක ගහන්න ඕන, බෝලෙට ගහන්න ඕන. ටෙස්ට් මැච් එකේ අපි ලීව් කරන හරි ඩිෆෙන්ඩ් කරන පන්දුවකට අපි වන් ඩේ එකේ අපි රන්ස් ගහන්න බලන්න ඕන. නැත්නම් ගේම් එක කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි චේන්ජස් එනවා. එතකොට තමාගේ ඩිෆෙන්සිව් හරි ඩිසිප්ලින් සයිඩ් එකෙන් පොඩි ඩ්‍රොප් එකක් එනවා තමයි. අර ෆ්‍රීඩම් එක ගන්න ගේම් එකට ස්ලිප්ස්ලා නැහැ. ඉතින් ටක් ගාලා ගහුවට මෙතනින් ගියාට අවුට් වෙන්නේ නැහැ. ওই වගේ වෙනස්කම් තියෙන. ඉතින් එතන පැතුම් නිසංකගේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක 100%ක් වුණේ නැහැ කියන එක තමයි මගේ හිතේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් ඉඳන් වන් ඩේ එකට යන්න ලේසි. ලූස් වෙන එක. ටයිට් කරන එක තමයි ගොඩක් අමාරු. ඩිෆෙන්ස් එක ටෙක්නික් එක ටයිට් වෙන්න ඕන ටෙස්ට් මැච් වලට වන් ඩේ වලට වඩා. අනිත් පැත්තට යන එක තමයි ගොඩක් අමාරු. හැබැයි නිස්සංකට මෙතන ඒ බැලන්ස් එක ගන්න ටිකක් අමාරු වුණා. හරි. නිස්සංකව පැත්තකින් තියමුකෝ දැන්. That is your analysis on that and it showed. හැබැයි අපේ top order එක expose වුණා. Middle order එකත් expose වුණා. There was nobody to bat around. Right? Somebody has to hold fort, right? Ideally පැතුම්ගේ තමයි ඒක expect වෙන්නේ. පැතුම් අන්තිම මැච් එකේ දාගත්ත ස්කෝර්ස් ටිකක් නමුත් ලවා කිව්වා වගේ ස්ක්‍රැචි. but even to bat around him he was losing partners. එතන රසල් මට කියන්නේ අපේ ඒ එක්ස්පෝස් වෙච්ච අපේ ස්කොට් බැලන්ස් එක හරියද? අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ගත්තම ශ්‍යාම් අපේ ඉන්න හොඳම ස්කොඩ් එක තමයි ඕක. අපි එහෙට මෙහෙට එක චේන්ජ් එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගහපු ප්ලේයර්ස්ලා අපේ ගහපු ටීම් එක probably the best we have. You can't find fault with the team that or the balance that was picked. For certain reasons different balances were looked at. මට නම් හැම වෙලේම ඔය මේ ලොකු බැලන්සස් අරවට මෙවට වඩා හම්බෙන chance එකේ ඒ ප්ලේයර්ට ඒක අවස්ථාවක්. ඉතින් එක ප්ලේයර් කෙනෙක් ඒ අවස්ථාව අරගෙන එයාට ලකුණු ටිකක් ගැහුවා කියන්නේ ටීම් එකට වෙන රිසල්ට් එක වෙනස්. ඉතින් මගේ point of view එක ඒකයි. ඉතින් සෑහෙන්න අපේ හොඳම ප්ලේයර්ලා ටිකක් ගැහුවේ performances ආවේ නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. අපිට එහාට ටැක්ටිකලි බැලන්සස් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලිටන් ඩාස් හරියට ශමී මෙදා ගහපු නොක්ස් වලින් අපේ කෙනෙක් 70ක් 80ක් ගහනවා කියන්නේ මැච් එක වෙනස්. අනිවාර්යයෙන්. හැබැයි ඊයේ දසුන්ගේ අන්තිම ඕවරේ ගහපු එකෙන් there was a spark. He had a chance. He gave us a chance. ස්පාර්ක් එකක් තිබ්බා තමයි. හැබැයි ඊට කලින් ලකුණු ගහන්න අමාරුයි ඒ වගේ විකට් යනකොට. ඒ රිස්ක් එක ගන්න අමාරුයි. ඒකයි පස්සටම කරලා ගහන්න බලන්නේ. හැබැයි විකට් 5ක් 6ක් ගියා මේ වෙලාවේ අපි දැන් හැම වෙලේම අපේ හිතට උන 160ක් 170ක්. අපි පිච් කන්ඩිෂන්ස් අනුව අපේ බෝලර්ස්ලාට chance එකක් දෙන්න ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕන. 140ක් හොඳයි 130ට වඩා. ඒ වගේ අදහසකින් කීයක් හරි ගහ ගන්න. හැබැයි 96යි 86යි දුකොත් එතන බැන්ඩසේ නම්බර් 8 බැට් කරනවා කියන්නේ අපි බැටිං වීක්. බැන්ඩසේ මීට කලින් එච්චර උඩින් ගහලා නැහැ. හැබැයි බැන්ඩසේට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා. මං හිතන්නේ එයා පොඩ්ඩක් කරේජස් ප්ලේයර් කෙනෙක්. එතන පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් එන්න ඕන දසුන්ට. ඒ කියන්නේ දසුන්ට බැන්ඩසේ හංග ඔතන ගහන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දසුන්ට ඇවිල්ලා පොල්ලඩි ටිකක් ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි ටීම් එකක් හරියට හරි අපි එතනින් ගොඩ එන්න නම් වැන්ඩසේ වගේ ප්ලේයර් කෙනෙක් ගෙනුත් රෝල් එකක් එන්න ඕන. හැම බෝලෙම එක ගහලා දසුන්ට දෙන්න. එක ගහලා දසුන්ට දෙන්න. ඔව්. හතරේ වහයව නෙමෙයි. ඒතකොට තමයි දසුන් වගේ හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් අනිත් පැත්තේ හරි කීයක් හරි ගහන්න පුළුවන් ප්ලේයර් කෙනෙක් ඉන්නකොට එයාගේ රිද්ම් එකටත් උදව් වෙන්නේ. නැත්තම් එයාට
එයාට 4ක් ගහන්න, එයා හයියෙන් ගහන්න බලනවා, එයා මෙහෙට ගහන්න බලනවා. කන්ඩිෂන්ස් ලේසි වුණේ නැහැ බැට් කරන්න. පොඩි මූව්මන්ට් එකක් තිබ්බා, ස්පිනර්ස්ලට ග්‍රිප් එක ආවා. එතකොට බැට්ස්මන්ගේ රිදම් එක ගොඩාක් වටිනවා. මේ මෙන්ටල් රිදම් එකයි එයාගේ ටෙක්නික් එකයි. ඉතින් ඒකින්ද තනියෙන් ගහන්න බෑ. පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියන්නේ ඒක නම්බර 10 හරි නම්බර 11 වුණත් එයාටත් රෝල් එකක් තියෙනවා. මේ වැඩේ හරියට ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඇනෑනේ යන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් ඔන්න අපි 110 නෙමෙයි 19 වෙනි එක පටන් ගන්න අපි 120යි 25යි. ඒතකොට ඔන්න 140 එනවා. ඉතින් ඊට වඩා රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් ගන්න ඕන. ඒක තමයි එක්සිකියුෂන් එකේ ලැකින් එක නේද? ඒ බිලීෆ් එක එන්න ඕන. අනිත් එක දසුනොත් දැනගන්න ඕන එයාට තනියෙන් ගහන්න බෑ කියන එක. එයාට එක ගහලා දෙනවා නම් එතකොට he is also flowing. එතකොට එයාගේ හොඳ shots හරි එයා ගන්න රිස්ක් එක ඉබේම පොසිටිව්ලි වදිනවා. rather than pressure නෑ මම මේක ගැහුවේ නැත්තම් ලෙඩක්. මම බෝල වහන්න ඕන මට දුවන්න බෑ. අර ලකුණු දුවලා ලේ පම්ප් වෙනකොට තමයි ඔක්කොම සිස්ටම් එක shape කියලා හිතෙන්නේ ප්ලේ කෙනෙක්ට. You spoke about the pitch, right? And all those things. හැමෝම අපි දැන් මොතන මැද ඉන්නේ අපි නෙවෙයි මැද ඉන්නේ players like coaching and all that. හැමෝම අහනවා ඇයි toss එක දෙන්නලා bat කරේ කියලා ඉස්සෙල්ලා. Right? Statistics all the state batting second would have been a better option. What do you think was the thinking over there? දැන් හරි මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා toss එක අපි දෙන්න හින්දා අපි bat කරා first. Toss එක පැරදුනා නම් අපේ කොහොමද we can't control the outlook bro. So we have to be ready either way as a cricketer you have to be ready for anything. කරන්න ඕන දේ කරන්න ඕන. ඔව්. නමුත් මෙතනදී what was the thinking according to you? Thinking එක ඇවිල්ලා දැන් ශාම් on a bigger picture මම මගේ theory එක ඇවිල්ලා runs on the board. Yes. මම හැම වෙලෙම බලන්නේ ඉස්සලා ගහලා ලකුණු ටික ගහලා ඊට පස්සේ අපේ බෝලර්ස්ලා එක්ක ගේම් එකක් අද කරන්න. මේ කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් වෙනවා ගේම් එකකින් ගේම් එකට. ඩේ නයිට් ගේම් එකේ ඩියු තියෙනවා නම් ඒ ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න අමාරුයි. රැට බෝලේ කපන්නවත් ග්‍රිප් වෙනකොට ඒ වගේ වෙනස්කම් එනවා. දැන් අපි වන් ඩේස් වල ලොංග ගේම් එතකොට පිච් එක wear and tear එකත් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. වැඩි වෙන්න chance එක තියෙන over 100යි. over 40 දී එච්චර wear and tear එන්නේ නැතුවත් ඇති. ඉතින් අපි පළවෙනි මැච් දෙකේ අපි චේස් කරන්න තමයි බැලුවේ. හැබැයි ODI එකෙත් අපි චේස් කරන්න ගිය ගේම් එක තමයි පරාද වුනේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔය ඔක්කොම ෆැක්ටර්ස් වුණා. අපි ඉස්සලා බැට් කරලා අපි ස්පිනර්ස්ලාගෙන් මේ ගේම් එක දිනන්න ඕන කියන අදහසින් ටීම් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මේකයි. අපි ස්ට්‍රෙන්ත් එකට ගහන්න බලමු කියන අදහසක. හැබැයි නුවර තිබ්බ මෙන්ටැලිටි එකට වෙනස් view එකක් තමයි කොළඹදී තිබ්බේ. හරි. දැන් අපේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා viewers ලාගෙන්. Before coming to that අපි චූටි break එකක් අරන් ආයෙමු ඕලගේ ප්‍රශ්න සමග. Did you miss us? We sure missed you. And now we are back with a bang. The chill is here to stay. Biggest knockouts, boldest entrances, craziest upsets, loudest crowd, baddest diva, undisputed champion. South Asia's #1 K1 Fight League comes to South Asia's largest entertainment hub. This is KFL at Cinnamon Life, City of Dreams. Friday, 25th July, 7 p.m. onwards at Cinnamon Life, Colombo. Call 076 000 3232 or book tickets on the My Table app. Hello, ball on the classic, let the go. Oh, I'm a capital pen, office second to go. That was summer refreshment, the train, got the go. Saratona, enjoy, get on the body, you gotta go. Black Night Go. Black Night Go hair gel and cream. Youth එකට go එකක්.
We're back. I don't like this setting, to be honest. It's a little boring. අපි chill එකක් නැති පාට. ශ්‍රීනාත් නම් කියන්න ඕනේ මේක ගැන. Honestly, I'm not chill. Anyways, talking of which, some of the fans have a few questions. I'll come to that. ඔක්කොම කාලෙන් Kanishka කියනවා, yo guys, do you believe Russell can say anything bad about Sanat? I said, I don't think that's a thing that we need to say over here. There's nothing bad to say about Sanat. Did Sanat play? He didn't play, right? So I don't think there's any reason to say anything bad about Sanat. But there's a question though. Initial responsibility, as I said before, for me is the players. Yeah. You're out there. Here's an opportunity by hook or by crook. If you're there, it's your responsibility initially. Angel Dreams කියනවා දුෂ්මන්ත ඉන්නවා මතීෂා දිල්ෂාන් perfect no one ඉන්නවා. So 11 නේ ගන්න. 11 ගහන්නේ. But the question is, did we miss a trick by not picking Matisha Patirana? I don't think so. Okay. Matisha Patirana has been exceptional for CSK. And they use him in one particular role. Correct. They bowl him 4 overs at the death. They are allowed to do that because of the impact sub. He comes in and he goes. An impact sub means you have an extra bowler to play along with. So you can use a guy who swings the ball early and use Matisha Patirana later. But when it comes to playing for Sri Lanka, there are no impact subs. The person who's playing has to be able to fulfill different roles. Right. Can Matisha Patirana do that? Nuwan Tushara can. He'll bowl with the new ball. He'll come back in the middle. He'll come back at the end and do a job for you. So whereas Binro Fernando gives you another option. He's tall, good slower balls. It's a good option to have variety. So you decide. I don't know. You tell me. Nuwan Tushara versus Matisha Patirana. I was actually going to answer this question. Well, I told you right now. I know. Do you have only one specific time you want a bowler to bowl with? Then what are you going to do at the rest of the times? So you need a guy. So Matisha Patirana has to improve, has to pick his game up. He will work really well in an impact sub scenario where you get an extra guy. But when you have the 4-5 bowlers and you want your fast bowler to be the premium guy bowling at different stages, at this stage, I can't fault the others being picked ahead. Fair call. But I'm going by statistics. Technically speaking, Matisha has had a better record in R. Premadasa. Yeah, bowling at what time? What time of the game? What stage of the game? I mean, he's open and he's also bowled in the middle stages. And at the death. He's never opened. No, I'm talking with the LPL he has. For Colombo. What did you say? With the LPL. So LPL and international no, cricket I'm just going by statistics. I'm going by ground statistics and numbers. But he has been a pain, a flesh in the wound, rather. What do you call this? Yes, and even in the LPL, captains prefer to use him after the power play. So who's going to bowl in this? In the power play, you use your spinners when the field is spread, when you can buy wickets on a slower pitch, or when there's wear and tear. You don't have overs for spinners. So how many players do you need here? No, fair enough. I'm just right. So you just need to be able to trust him. Personally, I don't know whether I can trust him at different stages. Right. I know the role he plays is really brilliant, and if he can get his wrist right, get the ball to swing, and we can get an over or so of him in the power play, it would be brilliant. Now, saying that again, if you're going in with 1 or 2 seamers, it's a tough ask. But if you're having 3 seamers that is in different conditions as the 3rd seamer, yes, because you've got your other 2 to balance the roles. Right. So that is where this pick. Yeah, the conditions play a part. Fair enough. කව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා බානුක පතිරණ වනිගසේකර. Why can't we let Dasun Shanaka bat at number 4 since he has a good average in that position and seems to perform better when he has time to settle before playing the power shots? I think I know what you're going to say. Yeah, again, we're looking at specific roles and specific situations, players to take the team to a certain spot. If you come down the order 6-7, anyone who can hit a ball, you saw yesterday, there was a difference. Not you go to Dambulla, you go to
the game in at the Premadasa, there didn't seem to be anyone who could clear the line other than Dasun. Correct. So that means you want him in those middle overs, basically. But he does make a fair point. If you can get him at 4, give him that extra time. Well, it's something to think of. But Dasun certainly does fill the role at a 6 and 7. Now I mentioned Dambulla and Colombo to Candy. The lines were a long way off in Dambulla and Right. Colombo, whereas Palikale is a smaller ground. So the boundaries can go only a certain distance, and it's still smaller hits. There's also a smaller What was the side. distance in Candy? So we are more at home in clearing those, Right. and you know you can, so you're feeling better. But in Dambulla, we struggled. In Colombo, also we struggled with the boundaries were pushed back. So that is something we need to be aware of, and something we need to work on. It's not that Sri Lanka cricket are not aware of these areas that we need to work on, and that's why I think Julian Wood's coming in as a power hitting coach. So these, there are certain strengths, weaknesses, and certain areas that you're trying to work and get better. So it's not that it's not happening, but it takes time and it takes a bit of rolling on, and then the players at the end of the day can have all this support. They need to go and play though. At that particular time, they need to make the decision. They need to handle the pressure. They need to win those moments. 100%. So it's like that. It's not that it's not now leading up to this series. There's plenty of support given. We had fast bowling coaches coming in, fielding coaches coming in, and trying to give fresh ideas, different angles. So you can pick what works for you and better your game. මට මේ මතක් දෙයක් හිතන වෙලාවට අපි පොඩ්ඩක් ස්ටන් වුණාද කියලා. මොකද්ද මේ උනේ කියලා එකපාරට. I always tell you මට හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි ප්‍රෙෂර් එක වැටුනොත් මොනවා වෙයිද දන්නේ. ඔව් අපි පොඩ්ඩක් ගැස්සුණා නුවර නෙමෙයි දඹුල්ල වෙච්ච වැඩින්. හැබැයි කොළඹ අපිට ෆස්ට් ගියර් එන්නම බැරි වුණා. ඒක තමයි. පිච් එකත් අපි හිතුවට වඩා පොඩි හෙල්ප් එකක් තිබ්බ බෝලර්ස්ලට. එතනින් අපිට ඉස්සරහට යන්න බැරි වුණා. දැන් බවුන්ඩරිස් ක්ලියර් කරන්න බැරි එකෙන් අපි තැන් වලට ගහලා දෙකේව දුවලා තුනේව දුවලා අපිට තවත් 160ක් ගහන්න තිබ්බා. හැබැයි ඒ බැලන්ස් එක කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? කොයි වෙලේද කරන්නේ? ඩිසිෂන්ස් කොහොමද? පිච් එක ඇසස් කරන්නේ? කන්ඩිෂන්ස් ඇසස් කරලා ඉක්මනට අපි නෑ අපි මේ ගාන ගහමු. හැබැයි මෙහෙම ගහන්න ඕන. අපිට බවුන්ඩරිස් ක්ලියර් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි හයියෙන් ගහන්න හදනවා. එතකොට ෂේප් එක නැති වුණාම හරියට පාර ගහන්න බෑ. ඉතින් උඩට තමයි ගහන්නේ. හරි බෝලේ මිස් වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න ජෙනුයින් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා ගේම් එක. ඉතින් ඕක ඉක්මනට අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා සමහරවිට මැච් එක වෙලේ මැද ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලා ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඒගොල්ලන්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපි කොහොමද මේක කරන්නේ කීයක් ඕනද කොහොමද ගන්න කියන එකෙන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක එන්න ඕන. අපිට හැමදාම 180ක් ඕන. අපිට 180ක් ඕන. අපි හැම වෙලෙම මෙහෙම ගහන්නේ. දඹුලට ගියාම හුලම් බලලා ගහන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා වෙනස්කම්. අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් එන්න පුළුවන්, ට්‍රේනින් තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ වෙලාවේ ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරන්න ඕන. ෂාම්. දැන් මේ ටොක් විත් ජැෆී කියනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ හොඳටම ස්පින් එක වැඩ කළා. ඒත් ඇයි අපේ ස්පින් එක දුර්වල? අපේ ස්පින් අපේ දුර්වලකම ඇයි කියලා. That's also subtext question, but I can't read that out. Okay, if I just go to how they batted, right? Pitch can be hard. හැබැයි 133ක් ගහන්න තියෙනවා කියලා දන්නකොට එක දෙක ගහන්න පුළුවන්. උන් එන ගියා. ඊට පස්සේ රිද්ම් එක ආවම ඔන්න උස්සපු ගමන් ටින් ගාලා ගහනවා ගෙදර වගේ effortlessly sixers ගැහුවේ. ඒ රිද්ම් එක සෙට් වෙච්ච ඉඳලා. දැන් 160 70 තිබ්බනම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා අපි chance එකක් ගන්න ඕන, අපි වැඩිපුර දෙයක් කරන්න බලන්න ඕන කියලා. ඉතින් 132 තිබ්බනේ කොච්චර ඇනලා දිව්වද? කොච්චර එකේව දිව්වද? ඒගොල්ලෝ දන්නවා මෙම ගියාම විකට් එක නොදී අපිට මේක ගහ ගන්න පුළුවන් කියන risk free situation එක. Yeah. So ඉතින් මොකක් හරි අමුතු දෙයක් වෙලා විකට් දෙක තුනක් ගත්තේ නැත්නම් මේ ප්‍රෙෂර් එක ක්‍රියේට් කරන්න බෑ. Senula De Silva has something for you. Who? Senula De Silva.
I heard as cellular. No, Senula. Ella buekku. දැකලම නැහැ ජීවිතේට. Sri Lanka has the lowest win percentage for a team who play their home matches while winning the toss. What do you think of that? What do you think of that? Look, winning the toss is a tricky one. Sometimes there's advantage, but sometimes it comes with pressure. Now, yesterday's game, for example, if you'd lost the toss and batted first and been in this situation, there wouldn't be as much criticism. So there are many instances where I say it's a good toss to lose. Sometimes, yeah. Then we just got to go out there and do whatever we need to do. No decisions made, so you're digging in. It takes a bit of the pressure off in situations like this. And I think we were trying to discover how exactly we want to play, how we can play, and hence we probably were a little bit jittery in that instance. Possibly those things could happen. You want to discuss how we went on about our business in general, overall with the tournament, points out of 10 in the test series, how would you rate us? Well, I would say 6. 6. Because I thought we should have done better in that test match, the first one, because Bangladesh saved that test match on the back of 2 batsmen. You take Mushfiqur, Litton and Shanto out of that middle where those 3 added 400 odd runs. They were 3 for 45, and then the other 7 fell for 40 or 50 runs. Right. So they saved that test match on the back of those 3, and that is a little hard to swallow. The loss in the one day, the losses in the T20s really do hurt. I know we played good cricket around that, but we need to keep doing it all the time. We need to be ruthless, especially against an opposition that's been struggling coming here. And we're going to have to play better teams, stronger teams, and the T20 World Cup coming in. We let our standards drop. That is what saddens me. And now that the pressure's on, it's harder to get yourself up. Right. So when you're there, you got to drive it into yourself individually. Because it comes down to what each and every individual does. You can tell me what to do, he can tell me, but at the end of the day, I have to do it. You need to figure it out. Yeah, I have to do it. There are certain processes, there are certain actions or thought processes that we do, which helps us stay at that level. And there's in no way can I think even today I hit a 4, so next ball I'm going to hit a 4. It doesn't work like that. You still got to take your stance, get your rhythm. You tap your bat to get a rhythm. A rhythm එක ගන්න අපි කරන දේවල්, then the feeling, බෝලේ බැලුවා, බෝලේ එන තැන බැලුවා. Yeah, it's all a process. Is කලින් එක 4ක් ගාව මේකත් නෑ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. So those are the little things that by now we should know more of, because we have, that test series, I think all our players were in their late 20s to 30s. Yeah. So they are mature players. By now, you should know that. And you can't let the standards drop as often as it is now. When we are good, we are very good. But then again, come Colombo, come the SSC, it was Sri Lanka playing again. It was that same side, we were ruthless there. We won. That's the key. You've got to be ruthless. Any chance, just finish them off, rather than, if you can finish it off in 2 overs, finish it off, rather than, we're going to win this anyway. No, that's not going to work. ODIs. Your rating? It was a poor rating that I'd give. So your overall tour rating is 6 out of 10. Yeah. So test. Okay, fine. No worries. Test, I'll say 6. ODIs again, I'll say 6. T20s, I'll have to drop it to 3 though. 3? Come on, we lost a series here, and after winning that first one so well, we got thumped in the second, and probably fair to say you got thumped. They finished in 16 overs in the second one. Yeah, but 3 is like the third one. Yeah. All right. Okay. Make yourself happy. 4. All right. Cool. Tell me. We all know what happened, right? We've seen it. We've done it. There's no point criticizing or whatever, because at the end of the day, these same guys go tomorrow and they win a game.
will be up in arms praising them. Right? That's a Sri Lankan way, right? They will. They are talented. They are skilled. They will win. But, we want them to win more. We do. And when you hit that high, you want to maintain that high standard over a longer period of time, not one in, one out. I agree. I have a question, Russ. Does this also affect the situation in general? Like, okay, we're playing Zimbabwe next, right? Now we played Bangladesh. There's a story about India coming to Sri Lanka. Is that confirmed? It's speculation at this stage. Hope they do. Okay. I feel we don't have enough of quality oppositions at times. This is a personal thing. I don't know. I might be wrong, but I sometimes feel that we could do better. We could do with a few more tours against maybe in India, South Africa, and Australia, and England. You know, like a more frequent basis. Probably yes. It's just this block in this year that we are having this in and out bit. But in general, our scheduling has been good. Next year, I think we have some wonderful cricket, or probably number one, number two teams in the world. It's just for some reason this little block has been indifferent. Yeah. We got the Asia Cup also scheduled for September. Then you got Pakistan in November. We got England coming here in January. So it's not all that doom and gloom. It's just in here. If the LPL was there, you probably wouldn't. Which was initially supposed to be August 4th to 23rd. Yeah. So I think that's the void you're feeling. Then fair enough, I guess. Yeah. කටයනම LPL එක ගහන්න නැත්තේ ඇයි කියලා ලංකාවේ. I think ගහන්න නෙමෙයි කල් ගියානේ. කල් ගියා. So ඒක පොඩි change එකක් වෙලා තියෙනවා window එකේ, but it'll be on the park. Fair enough. අඩෝ organic superland. ඒ මොකද්ද ඒ? මට තේරෙන්නේ. Okay, organic superland is just basically saying something, and they're having a chat within themselves. Russell, මට කියන්න දැන් ඔයාගේ plan එක මොකද ලංකාවේ දවස් කීයක් ඉන්නවා තව? ඒක කියන්න අමාරුයි දවස් දෙක තුනක්. Okay. රසල්ව හම්බෙන්න ඕන නම් පුද්ගලිකවම යන්න දෙවිවල බීච් එකට උදේ ඉන්නවා 6 ඉඳන් 7 වෙනකන් කොහෙද? නිකන් එන්න එපා එනවා නම් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ට්‍රේන් කරමු. ඒක තමයි ට්‍රේන් කරන්න කොහෙද කියන්නේ ඉතින් ළමයින්ට කොහෙද එන්න ඕනේ කියලා. I beach එක තියෙන අපි යන්නේ හරි. Yeah, health is wealth. Health is wealth. You know, he's looking fitter than I am, and that's a little disturbing, but it is where it is. Where's the baby, says Victor. I do not know where the baby is. But here's the thing, okay? Sri Lanka have obviously been beaten in this edition for the first time by Bangladesh. It's a historic win for them. Obviously, massive ego boost for those guys as well. You know, then Naya Pene Puppagene and Yandati. Harida? Naya Penwe ne, Naya Adin non ne, Uminda Petugera. No, I'm just saying, okay? I was coming to us. How about the Bengalis this time around in Sri Lanka? Discipline. I thought it was a wonderful tour. I thought the teams got on well. There was good cricket in between. Leave alone the results. We were very greedy with what we want. That's a different aspect. But there was a nice feeling about the 5 weeks. It was a nice friendship. Lost respect. Yeah, there certainly was. Yeah. No doubt about it. No, so you should just leave things as it is and not bring in unwanted shenanigans like what you just tried. I'm just saying that they went with pride. So I was coming to a point to show us that I think the win over here is that the lost respect was regained, and there was no. But you got to say, I really enjoyed the crowds. It was fabulous in Kandy, Colombo, Dambulla. The people behind every delivery, the atmosphere. When I'm not on air, I would go down and just to soak in. It was always wonderful playing in front of our crowds, and it was good to see so many people clamoring in. It's just unfortunate they didn't get the results they did want, but our fans and the love was unbelievable. Fantastic atmosphere as well. Wanted to buy tickets to watch the match. You buy tickets? No, couldn't. I wanted to buy a box actually. It's at Tunne. Oh, really? Why were you asking me for free tickets? Am I the man who issues tickets? No, but you have the connect.
ඉතින් කොහොමාරි අපිට ටිකට් සෙට් උන්නේ නැහැ. නිකන් ඔලුව එකක් වුණත් මුන් ඉල්ලනවා. ඒක තමයි. හදාගන්න. නිකන් දෙනවා ඕන දෙයක්. Talking of which, වෙලාව හරි, but we got Zimbabwe coming up. We'll be coming back for that. නඩේ ගුරා කොහොමරි මෙතන වාඩි කරනවා. මොකද මේ ජොබ් එක මට හරියන්නේ නැහැ රස. මට හරියන්නේ අතන වාඩිලා ඕලන්ට කනේ කුඳුරන එක. නමුත් I just want to say a quick thank you to all our friends and support base. Also ඔයගොල්ලන්ට මේ කරන්න අමාරුයි. නමුත් අපි අපිට තිබ්බ එකම ලොකුම චෝදනාව තමයි අපි එනවා මදි කියන එක. ඉතින් ඒකටත් අපි පිළිමක් යොදන්නම් ඉස්සරහට තව හොඳ content එකකුත් එක්ක. Shout out to our friends at Radisson for being with us. And also KFL is happening on the 25th. Why not? බලන්න එනවද? sorry. Okay. free tickets නැහැ කිව්වා. free tickets දෙන්න මම ඔයාලට. හැබැයි මේ පාර KFL එකේ tickets අපි 70ක් විතර විකිණලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ හොඳම fight එක UFC fighter කෙනෙකුත් ලංකාවේ fight කරන first time එක. Some of Sri Lanka's best talent and Southeast Asia's #1 K1 fight league in the region's #1 entertainment hub, which is Cinnamon Life. පුළුවන් නම් එන්න like අපේ support එක දෙන්න. ලංකාවේ හොඳම fighters ලා තමයි උතන ඉන්නේ. In conclusion, our team is not a bad team. It's a good side. We've got good talent. We just got to apply ourselves and go forward. Right? Janit Linage මතක් කරන මේ වෙලාවේ යාගේ පවුලේ කට්ටියත් සමග just extending our condolences, and we wish them all the very best in healing and coming out of this process. And as fans, I would like all of you also to keep them in your mind, and wish Janit and his family the peace that they require at a time of burden like this. Thank you very much, Russell. Anything else to add? Nope. All right. That's all. Did you miss us? We sure missed you. And now we are back with a bang. The chill is here to stay. Biggest knockouts, boldest entrances, craziest upsets, loudest crowd, baddest diva, undisputed champion. South Asia's #1 K1 Fight League comes to South Asia's largest entertainment hub. This is KFL at Cinnamon Life, City of Dreams. Hey, I'm a handler ball on the classic, let the go. Black night go. Oh, I'm a capilla pen, officer, let the go. Black night go. That was summer refreshment, the train, let the go. Black night go. Saratama, enjoy, get on the body, you gotta go. Black night go. Black Night Go, hair gel and cream.